Did I really just forget that melody? Всем привет! Очередной мопед у меня в гараже. На данный момент он не заводится, у него не работает кикстартер. Но я знаю точно, что он стоял больше 2 лет, у него заржавели коренные подшипники и вся трансмиссия. Моя задача, естественно, его отремонтировать, и я покажу вам, как это делать. How I try like that. Amex, no cap, 800 they wonder how I go up like that. I rap my lyrics when I perform. Вот она проблема долгого простоя, ржавые шкивы, шелестят подшипники на шкивах и коренные. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la, la la la. How I try like that. I'm at the bank again. They wonder how I go up like that. Pink whip with flames all on the side. They wonder how I try like that. Got that Gucci on my body, now she tryna pipe me woo. Pop the Lucy, Lucy, Goosey, sussy boy, I keep you cool. Got the paper, went to school, be careful who you callin' fool. Ay, ay. Итак, что же по факту придется поменять? Придется поменять коренные подшипники, на них есть коррозия, и цилиндр ремень в отличном состоянии, хон на нем остался, поэтому его менять не будет. Ремень я поменяю просто потому, что он китайский. Будет меняться вариатор, по причине того, что у него выпала втулка. Тоже китайские материалы, ненадлежащего качества. Шкивы я заменю полностью, они закоррозировали и умерли подшипники. На этом все, смотрите следующее видео, подписывайтесь, пока!